as we usher in the essence of Shabbat. La 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 Shalom Alechem Malchei Hasharet Malachei Elyon Melech Melech Malchei Amlachim Kadosh Baruch Hu Bochem LeShalom Malchei Hashalom Malachei Elyon Melech Melech Malchei Amlachim Kadosh Baruch Hu La 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 Shalom, Malchei Hashalom, Malachei Elyon, Mimelech, Malchei Amlachim, Kadosh Baruch Hu. Seitchem, Shalom, Malchei Hashalom, Malachei Elyon, Mimelech, Malchei Amlachim, Kadosh Baruch Hu. La 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 la. Last time, as we are going into these Psalms and we acknowledge and we remember these angels that are dancing in Shalom Aleichem, these angels that are accompanying us, looking into our homes, walking home with us, and just thinking about people throughout the United States, especially in Texas and in the Midwest, and those who are without power and those who are just beyond themselves. I was on a call on Thursday, and they simply said, we just can't get to each other. And for those people, just for us imagining, all of us have these Malachei Hasharet, right? All of us have this force of peace in our lives, especially kind of doubled on Shabbat. But for us to expand that, to extend that outwards, so that as if our prayers, strong enough, bold enough, big enough, can extend that peace, across the country. That is what we are praying for tonight. So as we are continuing, as we are going in, we are singing L'chon Ranana, and we are building and we are building and we are building. The energy that Cantor Diamond helps us grow as we sing, just our hearts filling all of this space, filling it so that we can pray for as much comfort and peace as possible. Continue. Abdu elevavhem vehem yadun derachai asher ishbati v'yapim im yavun v'nuchati 16. Shalom
זכרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו. כי גדול אדוני ומולל מאוד, נורא הוא על כל אלוהים, כי כל אלוהי עמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, עוד בהדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו. אמרו לאדוני משפחות עמים, אמרו לאדוני כבוד בעוז. אבו לאדוני כבוד שמו, שאו המנחה ובוא לחצרותיו. ישחררו לאדוני בהדרת קודש, גילו מפניו כל הארץ. אמרו בגויים אדוני מלך, אף תיכון תבל בל תימוד. ידינמים במישרים, ינאי רי רי רי, ינאי רי רי רי. Let's go! רי 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 רי, רי 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 רי, רי 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 רי, רי רי רי. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגר הארץ. ירם הים, ירם הים, ירם הים ומלואו, ירם הים, ירם הים, ירם הים לא. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגר הארץ. יעלוז שדי וכל אשר בו, אז ירן כל עצי יער, לפני ירנה קיבה, יבל ישפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים באמונתו. לפני אדוני כל ארכי קדושם צדקו, יבוש כל עבדי פסמה ואלוהים, שם אב תשמח צבתך כתודה, כי אתה עליון, ועוד לעלית על כל אלוהים. We sing together the bottom of 17. Ohave Adonai, Sinura, Shomer Avshot, Chasidav, Miyad Reshaim Yatzilem, Uzarua Latzadik, Uleishreleiv Simcha, Uzarua Latzadik, Uleishreleiv Simcha, Simchu Tzadikim Badonai, Hodu lezecher Kodsho, Simchu Tzadikim Badonai, Vehodu lezecher Kodsho.
Page 18. Hariu Ladanai. This is it, folks. This is what Kabbalat Shabbat is all about. Psalm 98. This is truly the essence right here, right? We got all these great instruments. We got a harp. We have what else do we got? There's got to be something else. Trumpets. Thank you, Rabbi. Right? We have horns. Right? We have all these great instruments, and as well as our voices. Right? Our kolot, which we'll talk about later. Right? In the coming psalm. But for right now, combining all of those amazing instruments with the beauty and the powerfulness of the earth, of nature. Right? Of the sea. And the rivers and the harim, the mountains, all of which are joining the instruments, and they are singing Earth's joyous song. I would kill to be able to hear what that sounds like. All right, and that's what the essence of this psalm is talking about. Lifnei Adonai kiva lishpot haaretz. ישפוט תבל בצדק וימים במישרים. אדוני מלאך יזום רומו אנא להשתכן. משה וקורן ושמואל בקוראי שמו. בעמוד אנא ידבר להם שמדותיו. אנא אלוהינו אנא איתם ונושא איתם. Continuing at the bottom of 19 and getting examples of people that no matter what happened to them in life, they didn't stop trying. No matter what came their way, they didn't let the tragedies in their lives, the losses, the struggles keep them from taking the next step and the next step and continuously trying to reach out their hearts and to create a connection with the divine. It's exactly what we're trying to do when we sing Romamu at the bottom of the page. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להקודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להקודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להקודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו הקודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו הקודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו הקודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. We rise as we open ourselves to this symphony of sounds that allow us to joyfully acclaim that Shabbat is here. Page 20. מזמור לדוד אבו לאדוני בני אלים אבו לאדוני כבוד ועוז אבו לאדוני כבוד שמו השתחוו לאדוני בהדרת קודש כל אדוני על המים אל הכבוד הרים אדוני מים רבים
אדוני מים רבים כל אדוני בכוח כל אדוני בהדר כל אדוני שובר ארזים וישבר אדוני את ארזי הלבנון וירקידם כמו עגל לבנון וציון אמור בין רימים כמו בין רימים כל אדוני קוצב לבות אש כל אדוני יחיל מדבר יחיל אדוני מדבר קדש כל אדוני יחולל איילות ויחשוף יערון וביכלו כולו מרכבות כולו מרכבות כולו מרכבות אדוני למה בו ישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום את עמו בשלום את עמו בשלום. Please be seated, everybody. We sit down only to rise up again at the very end of Lecha Dodi. The rabbis argue, when does Shabbat officially come in? So the halachic answer is that Shabbat comes in when the sun sets, 18 minutes afterwards. But they also say that Shabbat comes in at Lecha Dodi. Another rabbi says Shabbat comes in at the Psalm for Shabbat on page 23. Now, why would it come in at Lecha Dodi? Lecha Dodi is literally, it is the heart of the mystic who is expanding his mind. Back then it was men, it was his mind. And he would go out into the fields and he would wait for Shabbat to come into his body. For him to do nothing else but to open up his chest, push his shoulders back, and to allow Shabbat to come in, to grace us. And at the very end, we are going to open our hearts. We are going to open ourselves. We open it to the door. That is for us imagining Shabbat coming in. And if we were outside, we would be opening ourselves to the sun setting, watching time pass and being part of it, being active players. Let's sing. Let's get into this Lecha Dodi. Ay, day, day, Lecha Dodi. Ay, day, day, likrat kala. Ay, day, day, pnei Shabbat, nekabela. Shamur וזכור בדיבור אחד. ישמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, ושמו תפארת ולתהילה. איי ריי ריי לך דודי, איי ריי ריי לקראת סקלה, איי ריי ריי בני שבת נקבלה, ויקראת שבת לכו ונלכה, מקור הברכה, בראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. איי ריי ריי לך דודי, איי ריי ריי לקראת סקלה, איי ריי ריי בני שבת נקבלה, מקדש מלך ימלוכה, ומצאים מתוך רב לך שבט בעמק הבכה, הוא יחמול
חמלה, איי לחנדוני, איי לקראת קלה, איי פני שבת נקבלה, נערי מיפר קומי, נפשי בגדי תפארתך עמי, עיין בן ישי בית הלחמי, אל נפשי גאלה, איי לחנדוני, איי לקראת קלה, איי בני שבת נקבלה, התעוררי, כי באור קומי אורי, שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה, איי לחנדוני, איי לקראת קלה, איי בני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה דמי בך יחסו, אני עמי ונבנתה עיר אצילה, לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה, היו למשיסה שוסייך ורחקו הכל, מבלייך יסיס עלייך אלוהייך ימסוס חתן על כלה, לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה, ימין ושמאל תפרוצי וית אדוני תריצי, אל ירעיש בין פרצי ונשמחה נגילה, לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצולה, תוך אמוני עם סגולה, בואי חלה, בואי חלה, לך אדוני לקראת קלה, בני שבת נקבלה, לך אדוני לקראת קלה, בני שבת נקבלה. As we are celebrating Shabbat, I want to invite you to remain standing, because we are inviting into the community the Orbach and the Kaplan family, having lost Janice this past week. And so we honor them. May God comfort you among all mourners of Zion and Jerusalem. And we all say Amen. And at the same time, we also acknowledge the loss of Sam Edelson, and we will be honoring him this coming Sunday. I invite you all to please be seated. Page 23. We are delving into the Psalm for Shabbat. Each and every letter of these words represents the wisdom and the meaning of centuries and centuries of people who have tried to make sense of what it is to be a human being. Mizmor Shir Le'yom HaShabbat. מה גדלו מעשיך אדוני מאוד עמקו מחשבותיך איש בר לבבי בברוך ראשין קבוצמתם. ואתה מרום לעולם הנקי הנה אויביך הנקי הנה יבדו ויפרחו. ותביטני בשורי בקמים ולאמרים תשמע אוזני. צדיק כתמר יפרח
continue with Psalm 93, page 24. Adonai malach geut lavesh Adonai os hitazar avtikon tevel baltimot nachon kisacha me'az me'olam atah. Naseu neharot Adonai, Naseu neharot kolam, Naseu neharot kolam, Yiseu neharot dov yam. Bikolom mayim rabim adirim mishperei yam atir bamarom Adonai atir bamarom Adonai Adonai malach geut lavesh Adonai os hitazar avtikon tevel baltimot nachon kisacha me'az olam atah. Eidotecha emnu me'od levetcha namal kodesh Adonai le'orech yamim Adonai orech yamim Adonai malach geut lavesh Adonai os hitazar avtikon tevel baltimot nachon kisacha me'az olam atah. In our community, we are continuing not only with the joyousness, but also connecting with the loss that is so present. So we are honoring Janice, we are honoring Sam, and we also remember the following people: Max Bluestein, Saul Eckstein, Shirley Finkelstein, Chester Forrest, Shirley Forrest, Marvin Fox, Morris Goldstein, Jeanette Gottsfeld, Ann Hanover, Samuel Hausman,
Marvin Hirsch, Benjamin Hyman, Irving Lefkowitz, Bernard Lipsky, Mildred Milder, Benjamin Penn, Eunice Perlowitz, Ida Prager, Lillian Ratner, Emma Schwartz, Rose Siegel, Abraham Siegel, Abraham Skalka, Henry Springer, Nathan Tabachnik, Bella Weingarten, Fanny Weitzner, Harold Wilenkin, David Yarmish, Abraham Zimberg, and Beula. Okay. I invite you to rise if you are observing Yortzeit, or if you are saying Kaddish. It can be found on page 24. Yitzgadal v'yitzkadash shemei rabba ve'alma divra kirutei ve'amlich malchutei v'chayechon uvyomechon uvchayet zechol beit Yisrael ba'agala v'zman kariv v'imru amen yehi shmei rabba mevorach le'olam olmei olmaya Yitzbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei dekudsha brichu Le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma v'imru amen Yehi shlam rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen Oseh shalom b'imromav hu ya'aseh shalom Aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Inviting all of you to please be seated and to share a little bit of Torah. I've missed this. So this Shabbat is a very unique Shabbat. It's Shabbat Zachor. It's the Shabbat of memory. And a year ago, the word corona was a whisper. None of us, we knew that it was somewhere in the world, but we didn't realize how much it would envelop our existence. It was just on the horizon. The very last program we had was Purim. We had the Purim Carnival, and that was it. And then we went virtual. And we have to make these connections because it is so apparent right now. And what we are supposed to do when we are a year later. At that point, we thought a week, a month, maybe a few months. We did not anticipate this. And so we are at this point, we are in this moment, we are in Shabbat Zachor, the Shabbat of memory. And it is calling us to look back, but not look back in a way that keeps us feeling hopeless. This word Zachor, we use it, we do Yizkor during the holidays, Yizkor where we remember our loved ones. And we also remember the heroics. We remember everything. We remember our resilience. We remember people who stepped up. We suddenly remember how precious every last time that we were able to hug someone was. So we're at this Shabbat Zachor, and we read in this extra portion, Zachor et asher asalecha Amalek baderech betzeichem mimitzrayim. Remember what Amalek did to you when you were leaving your narrowness, which tells us, Mitzrayim also Egypt, that is the clear meaning, Mitzrayim, Meitzarim, which is narrowness, which tells us a number of things. One thing which I am here to remind you is that we left Egypt. We left Egypt, and there was a future. There was a promised land, and there will be freedom in the future. There will be some sort of freedom. And we are now walking through these narrow paths where it feels like all we know is a wall on one side and a wall on another. And so Zachor reminds us of a couple of things. It reminds us, as we said, of the resilience, but we also need to remember and to think very clearly about what is exactly happening in our world. And so when we look at what we say, remember Amalek. Amalek was a people, and it says in the Torah, what did they do that was so wrong? Amalek.
And it says that they were undeterred by fear of God, and Amalek surprised us on the march when we were tired and we were weary and we were cut down, and the stragglers, those who were most weary, those who were most tired, those who were most vulnerable. That is who Amalek took, sneaking up from behind us. And how can you not see the connection to COVID-19? That the people who are affected the most are the people who are most vulnerable, the most vulnerable in our communities. Now, one of the things that is so important, and I need to say this, is that Amalek, actually, it came on the heels of us leaving, which reminds us it's not just about what happened in the past, it's about staying strong in the present. It's about staying strong in the present. Remember what Amalek did, because you thought you were on your way out and you needed to continue and to stay present and to stay protective of those who are most vulnerable. And what's so interesting about this is that it's not even just a commentary on the enemy. Because what we need to ask ourselves is, why were the stragglers, why were the most vulnerable in the back? We as a people, this is a big should have kept them in the center. Now, we're going to continue. We want to remember our resilience and our strength, because we need it. We need it now. We need it a little bit longer. And I just wanted to say that this concept of protecting against Amalek, which comes up every generation, has its own Amalek, has its own target, but the target itself is what is coming after us. And it seems that it is in our DNA. It is in our DNA to see what could possibly harm us and the people around us and the world, and to do something about it. And I think that, when I first heard about this, when I first heard about the coronavirus months and months and months ago, I said, you know what? Israel is going to come out with some sort of a vaccine. I had this sense that the Jewish people would be somehow a part of the healing that needed to happen. And I think it is part of our DNA to fight those forces that are encroaching on our vulnerable, and also just taking those who are most weary. So I think that when we say Zachor et Amalek, it's not just remember what they did, it's remember how you respond. It's remember that it is in your DNA to protect and to defend and to keep going, even when you are leaving Egypt. So this is call it a pep talk, whatever you want to call it, to remember that there will be a sense of freedom in the future, that there is a place for us to stay safe and to keep others safe, and to just keep watching a little bit longer, to watch for the horizon until all of us feel safe coming back together again. Shabbat Shalom, everyone. I want to invite everyone to rise, because we have been praying for healing, and we will not stop praying for healing. So please rise, everyone. There's a place for us. Sorry, I couldn't help myself. All right. מי שברך אבותינו, מי שברך אמותינו, רפואה שלמה. Bless the ones in need of you, help them be their guide. Walk along, carry them from darkness into light. Heal us, God,
Hear our prayer, our rock throughout all time. Mishem Berach, Avotenu, Mishem Berach, Imotenu, Refuah Shelema, Mishem Berach, Avotenu, Mishem Berach, Imotenu, Refuah Shelema. I want to invite everyone who has someone that they're praying for to unmute themselves so that when I pause, you can share the name out loud. May the Holy One who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Beth Ohr, Rachel, and Leah, I invite you to unmute yourselves to share the names of those in your lives who are in need of healing. Leora Alan Moskowitz and Jackson Whiteson. Deb Ben Kitto. Judy Shafir. We are extending as much healing, emotional healing, physical healing, spiritual healing to everyone who are suffering today, especially our brothers and sisters, especially those who are in Texas and those who are being affected by the weather. So we offer all those in the midst of our community, all those who we are part of us. All humankind, we ask that there is a strength of healing that is brought upon them. This is all about the soul and the body. Amen. May healing be at hand, and let us say amen. Amen. We rise, called together, one voice for the Baruch. And I want to invite you on page 28 to unmute yourself so that we can answer the cantor in the Baruch. I will ask you to mute yourselves back up right afterwards, though. Baruch hu et Adonai amevorach. Baruch namevorach le'olam va'ed. May be seated. Baruch namevorach Mashiach u'mesucha b'shmirtehim. Umavir yom evi laila, mavdir ben yom ven laila, Adonai tzavot shemo, el chai v'kayam, tamid lo chalid le'elam va'ed, Baruch ata Adonai, amari v'aravim, avat olam yisram chadot, arkin aleinu v'shachvinu. Ki hem chayeinu v'rach yameinu v'hem negei yomam v'layla v'yahavatcha tasim imen le'olamim Baruch ata Adonai ohev amo Yisrael Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ve'yavta et Adonai Elohecha b'chol levavcha v'chol nafshecha v'chol meyodecha v'hayu advarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha v'shinantam levanecha v'dibarta bam בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשתם לאות על ידיך ולטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך והיה אם שמוע את ישראל אשר אנוכי מצווה אתכם ללווה את אדוני אלוהיכם ולאהבתם לפניכם ונתתי מצוות ישמר לכם פן לבבכם ושמתם את דבריכם וקשרתם להיות על ידיכם לבניכם למדתם אותם את בניכם
וכתבתם, עמסו ביתך וישברך אמן ירבכם. ויאמר אנשי בני ישראל מציציתם, ולכם ציצית ראיתם. ולא תעתרו אחרי לכם ורחש, למען תזכרו ועשיתם את אני אענה לכם. אדוני אלוהיכם אמת, ואמרה כזאת כי יורדת. העבודים למלאכים, מכן גואלי אברהם. האל נפרד לנו מצווה. אז אנשים בחיים. We're on page 32. ויוצא דמו ישרו מתוכם לחברו את העולם האוויר בנצר. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה מרים בני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם ירדאי ראי 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 ירדאי ירדאי ראי 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 ירדאי ראי ראי ירדאי ראי 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 ירדאי איי ראי 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 מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות וסייף אלה מלכותך ראו בניך בוקעם לפני משה מלכותך ראו בניך בוקעם לפני משה ירדאי ראי 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 ירדאי ירדאי ראי 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 ירדאי ראי ראי ירדאי ראי 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 ירדאי איי ראי 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 זה לי אנו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ירדאי ראי 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 ירדאי ירדאי ראי 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 ירדאי ראי ראי ירדאי ראי 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 ירדאי אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי יפרט יעקב חלק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל השכיבנו על לשון בדבר כי אל שומעים אצלנו כי אל מלכות. Page 33, we pray for a sense of safety and to be protected. ושמור צאתנו בואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. You rise. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. בני בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת
בעיר נפש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. חצי קדיש. יקרא ויתקדש מרבם. יעלמה תברכתם נחמכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ימרו. אמן. יהי שמי רבא מבורך לעולם עמל יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי תקודשה ברכו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחת ונחמתה דמירן ביעלמה vimeru. Amen. We turn inwards for our own personal prayer. Page 35, a chance to be able to be alone with our thoughts. Shalom, Rabbi Israel. Please continue and daven at your own pace. We turn forward to Vayachulu on page 47. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי יבוש מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו לאבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי חלב ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, העליון, בורא שמיים בארץ, מגן אבות בדברו, מחיי מתים במאמרו, האל הקדוש אין כמוהו, המניח לימו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם, לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, מעון הברכות. אל ההודעות אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי,
ומניח בקדושה, יעמדו שני עונג, זכר מעשי בראשית. אלוהינו ולאבותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, סבנו מטובך, ושמחנו בשועתך, ותאר ליבנו לעבדך באמת, ותאר ליבנו לעבדך באמת, וינחילנו אדוני אלוהינו באהב רצון שבת קודשך, ונוחו בישראל מקדשי שמך, לי 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 איי רי 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 היי די 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 ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Page 48. יתגדל ויתקדש מרבה. Amen. בעלמא תברכתם לך מלכותי, בחייכון ובמחי ישראל, בעגלה בזמן קרב ימרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך, ולעולמי יתברך. יתברך וישתמע קדושה ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתלש מקודשם. ברכו לאלה מנחור בחטא ושירתה, תושחתה ונחמתה, דאמירן בהם וימרו. אמן. שבת צאן ועוד ישראל, קודם אבון ושמי וימרו. אמן. יהי שלום מן שמיה, וחיים על רסו וימרו. אמן. עושה שם ירומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו. Amen. Okay. Got a little wine. Everybody, if you want to get their kiddush. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kishon mitzotav v'tzavanu v'shabbat kodsho be'avo v'ratzon inchilanu zikaron lema'aseh v'reshit ki hu yom techila lemikrai kodesh zecher letziat Mitzrayim kivanu v'charta v'tanu kiddusha mikol amim v'shabbat kodshecha be'ava u'ratzon inchaltanu baruch atah Adonai mekadesh Hashabbat. Amen. Chaim, everybody. Chaim tovim l'shalom parnasa. Aleinu 51. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הרצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים משתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בטח יהיו בשבועות אחרים. על כן נקבל לך לראות מהרצון. יכיר כל ישבד. ותמלוך עליהם מירון. כך כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו We invite mourners and those observing your site to recite Kaddish on page 52. Yitkadal, Yitkadash, Shemei Rabbah,
בעלמא דברה קירותי והמליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי תכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבא מבורך לעולם עולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו, לעילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן. יהי שלום רבא מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. Inviting you all to be seated, and I don't know, Mr. Nelson, do you want to give any announcements? I sure would, Rabbi All right, Bernstein. go for it. Okay. Welcome back, Rabbi Bernstein, from your congregation. It's good to have you here with us. Thank you. Rabbi, tomorrow morning at 9 a.m., you have Drosh. Oh, right, okay. At 9:45, you're going to be leading us in Shabbat services. Oh, okay. Okay. And of course, tomorrow we also have a Havdalah service at 6:30 p.m. Additional services and events throughout the week. We have a minyan Sunday morning at 9 a.m. We have a minyan Monday morning at 8 a.m. There'll be a Board of Ed meeting Monday evening at 8 p.m. Join us with Rabbi Bernstein on Wednesday, February 24th at 10 a.m. We have meditation. There's going to be a live meditation, Rabbi? Yeah. Okay. No more Zoom, no more recorded. No more recorded. No more recorded. Thursday morning at 8 a.m., we will have minyan. And Thursday between 1 and 2 p.m., we have a drive-through. Come pick up your Purim baskets. If you cannot make it there between 1 and 2, please call the office and make arrangements with them to pick up your Purim basket. Context class Torah study will be on Thursday at 2:30 p.m. And at 6:30, we will be Zooming the Megillah reading and festivities. They will be coming to you live from the Merrick Annex. If you haven't already made reservations to attend in person, please make those reservations ASAP. And on Friday morning at 9 a.m., we will have a minyan and a Megillah reading on Zoom, and Warren Siegel has a yurtzeit for his father, Abraham. We extend our condolences to the Edelston family on the passing of Sam. We also share a mazel tov to Marshall and Rhonda Zucker on the birth of their granddaughter, Maiden Jade. She was born on Sunday, February 7th. We also extend a very special congratulations to our member, Dr. Lawrence Eisenstein. He was voted the Person of the Year for his work in guiding the Nassau County Department of Health through the COVID pandemic. And I want to especially recognize also his wife, Kathy. Kathy and Lawrence have both been very helpful to our synagogue and have been in constant contact with us with regards to handling this COVID pandemic. So I can't think of a better person to receive this award. Shabbat Shalom, everybody. And again, welcome back, Rabbi. Thank you very much. All right, let's finish up. Yidal, page 53. יגדל אלוהים חי וישתבח נמצא ויין עת אל מציאותו אחד אין יחיד כייחודו נעלם וגם אין סוף ליחדותו אין לו דמות הגוף ואינו גוף לא נערוך אליו קדושתו כמו נכון דבר אשר נברא ראשון דין ראשית לראשיתו הינו אדון עולם וכל נוצר יורה גדולתו ומלכותו שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו לא קם בישראל כמו שעוד נביא ומביט את אמונתו תורת מנתן לימואל היה נביאו נאמן ביתו לא יכל יפעל ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו צופה ויודע סתרנו מביט לסוף דבר בקדמתו גומל איש חסד כמפעלו נותן רשע רע כרשעתו
ישלח לי קץ ימין משיחנו, לטעות מחי כקץ ישועתו, מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך הדיין שם דילתו, מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך הדיין שם דילתו. Inviting everyone to please rise. Yesimcha Elohim k'Ephraim v'chi Menashe. May God bless us all, our sons like Ephraim and Menashe. Yesimech Elohim k'Sara Rivka, Rachel v'Leah. May be blessed like Sarah, Becca, Rachel, and Leah. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. God bless you and watch over you. Yair Adonai panav elecha v'chuneka. God be gracious to you and kind to you. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. May God lift up his face upon you and grant you peace. And we all say Amen. Please unmute yourselves so that you can wish each other a Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Shalom, everybody. Welcome back, Rabbi. Thank you. Stay warm. Welcome back, Stay Got your safe. call, Rabbi and Kanta. Welcome back. Welcome So back. nice to be all together again, Welcome. even if it is virtually. Yeah, Hmm? to see everybody. Nice to It see you is. too. Nice to see everybody. Good to see everybody. Yeah. Shalom. Shabbat shalom. Good Shabbat Shabbos. shalom. Good Shabbat job. shalom. See you tomorrow morning. Yep. See you tomorrow morning. Shabbat shalom, everybody. Shalom. Ayla Tov. Island Have a good evening. Yes, Shabbat shalom. See everybody in the Shalom. morning. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Evelyn. shalom, everybody. Shabbat shalom. Shabbat Shalom, Frank. Shemesh tizrach machar. Camp Ramah. Take care, everybody. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.